Sekarang kita teruskan soalan D. 3x plus 4 smaller than x square minus 6 smaller than 9 minus 2x. So, ini soalan macam tadi juga lah. Ini soalan compound inequality. So, we must separate this compound inequality into two linear inequality and use the intersections. So, 3x plus 4 minus x squared plus 6 smaller than 0 intersect x squared minus 6 minus 9 plus 2x smaller than 0. Then, solve this linear inequality will become minus x squared plus 3x plus 10 smaller than 0. So, macam tadi juga negative sign kita tukar jadi positif akan lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan linear inequality ini. So, kalau nak jadi minus x square jadi positif x square, sign ini, simbol ini smaller than juga akan tukar jadi greater than. So, tekan calculator x minus 5 times x plus 2 greater than 0. So, selepas ini, kita kena lakar satu graph dan shaded above the x-axis because this linear inequality is greater than 0. So, for the other one linear inequality, x squared minus 6 minus 9 plus 2x smaller than 0. Akan jadi x square plus 2x minus 15 smaller than 0. Tadi pun smaller than 0. Then kamu tekan calculator, dapat x minus 3 times x plus 5 smaller than 0. The next step is draw the graph and you must shade it below the x-axis because the linear inequality is smaller than 0. So, selepas melukis graf ini, kamu kena lukis satu number line and you just follow the graph to determine whether your arrow nak pergi kiri atau kanan. So, you will find the final answer from the interval number line that you draw just now. Okay, so sekarang pergi tutor 3 ya. Tutor 3 is about absolute value. Okay, first, absolute x equal to 3. Ini macam formula yang terdapat di lecture notes itu, properties of absolute value. The first properties is absolute a greater than or equals to 0. So, just like these questions, absolute x equals to 3. So, x will be equals to 3 or x will be equals to negative 3. The next question B, absolute x plus 2 equals to 7. So, macam tadi juga, kamu nak eliminatekan absolute sign ini, akan tulis macam ini, x plus 2 equals to 7 or x plus 2 equals to negative 7. Will equals to one positive answer and the other one will be negative. So, x equals to 5 and x equals to negative 9. Dan tulis dalam bentuk macam ini, solution set. C, absolute 2x minus 3 minus 4 equals to 3. Minus 4 pindah ke right hand side jadi positive 4. So 3 plus 4 will be equals to 7 and separate it into two equations. 2x minus 3 equals to 7 or 2x minus 3 equals to negative 7.
mesti kena satu positif, satu negatif. So 2x minus to 10, x equals to 5. 2x minus to negative 4, x equals negative 2. So x akan dapat jawapan x ialah negative 2 and 5. D. 4 minus 3 absolute 4 minus 3x equals to 5x plus 4. Macam tadi juga mesti kena satu positive answer and the other one negative. So the first equation is 4 minus 3x equals to 5x plus 4. The other one is 4 minus 3x equals to negative 5x plus 4. So negative 3x minus 5x. Ini positive 5x pindah ke left hand side akan jadi negative 5x equals to 4 minus 4. So negative x equals to 0. X will be equals to 0. The other one equation is 4 minus 3x equals to negative 5x negative 4. For this equation, because tadi saya ada cakap satu mesti positif, the other one mesti negatif. But negatif ini kena letak bracket, kalau tidak akan salah. So negative 5x, negative 4. Negative 3x plus 5x equals to negative 4, negative 4. Ini positive 4 pindah ke right hand side akan jadi negative 4. 2x equals to negative x, x equals to negative 4. So the next step is, if we find two different value of x, we must check whether the value of x betul atau tidak. So kita just substitute into the original equations. Substitute and compare the left hand side and right hand side. Macam for x equal to 0, substitute ke dalam left hand side original equation ini. Absolute 4 minus 3x, so akan dapat 4. Right hand side juga kena substitute x equals to 0 into the right hand side. 5x plus 4, so x substitute jadi 0. So akan dapat jawapan right hand side equals to 4. So left hand side equals to right hand side. Kalau equal, jadi x equals to 0, jawapan ini betul. Kalau bagi x equals to negative 4, left hand side is different to right hand side, so tak equal. So x equals to negative 4 tak boleh dijadikan sebagai jawapan. E. Absolute x minus 2 equals to 10 minus 3x. Macam cara bagi soalan T tadi juga, satu must be positive 10 negative 3 minus 3x, the other one is negative, then bracket 10 minus 3x. Then kamu solve dua equation ini. X plus 3x equals to 10 plus 2, 4x equals to 12, x equals to 3. The other one, x minus 2 equals to negative 10 plus 3x, x minus 3x equals to negative 10 plus 2. Minus 2x equals to negative x, x equals to 4. So kalau dapat dua nilai x yang tidak sama, so kena check your answer by using this method lah. Kalau left hand side equals to right hand side, that means this value of x can be accepted. Kalau tak equal, so jawapan itu memang tak boleh diterima. F. Absolute x square minus 7 equals to 2. So, macam cara bagi soalan sebelum ini sama sahaja. Will equals to 2 or equals to negative 2.
So x squared equals to 9, x will equal to 3 or x will be equal to -3. For the others one equation, x squared equals to 5. So x will be equal to positive or negative square root of 5. So kerana ini tak perlu check answer. Nak perlu check punya condition ialah right hand side dengan left hand side ada x. So kena check. So jawapan ini ialah -3, negative square root of 5, positive square root of 5 and 3. Sekarang soalan G. Absolute x plus 1 multiples x minus 5 equals to 7. So, kena solvekan x plus 1 times x minus 5 dulu. Akan jadi x square minus 5x plus x minus 5. Next, x square minus 4x minus 5 equals to 7. Kalau sudah dapat ini absolute x square minus 4x minus 5 equals to 7, the next step will be same, just like previous questions. One is equals to positive 7, the other one will be equals to -7. Then x square minus 4x minus 5, ini positive 7 pindah ke left hand side. Akan jadi x square minus 4x minus 12 equals to 0. Dapatkan satu general form and then you use the calculator to find the value of x. The other equation is x square minus 4x minus 5 equals to -7. -7 you move to the left hand side will become positive 7 and x square minus 4x plus 2 equals to 0. For this general form equation, I use this formula. Ini formula sudah belajar di MS Form 4 lah. Kenapa saya guna formula ini? Kerana saya tak dapat solvekan equation ini guna calculator. Dia akan keluar decimal yang sangat panjang. So, guna step ini akan dapat cari jawapan 2 plus square root of 2 or 2 minus square root of 2. And your last answer will be -2, 2 minus square root of 2, 2 plus square root of 2, and 6. Soalan ini ada nak tanya tak? Faham. Okay. So, move to next question. Absolute x minus 1 equals to absolute 2 minus 3x. Bagi soalan yang dalam bentuk macam ni, that means left hand side ada absolute sign and right hand side pun ada. So, kita guna cara ini yang saya tulis ini punya. Akan jadi square root, then dalam jadi a square. So, maksud saya, x minus 1 akan jadi x minus 1 square, then we square root this. The other side pun sama. Kemudian kita square root x minus 1 square, we will square again to remove the square root sign. So, will become x minus 1 square equals to 2 minus 3x square. Then, kamu expand lah x minus 1 square dengan 2 minus 3x square. Expand akan jadi x square minus 2x plus 1 equals to 4 minus 12x plus 9x square. Then kamu pindah yang di right hand side ke left hand side untuk form satu general equation, and you will get negative x square plus 10x minus 3 equals to 0. Negative x square ini A dia value smaller than 0, negative. So, kalau kita nak eliminatekan negative sign itu jadi positive x square, then sign di dalam ini juga kena tukar. So, maksudnya multiple the whole equation with negative. So, will become
8x squared minus 10x plus 3 equals to 0. Tadi positive 10 will become negative 10, negative 3 will become positive 3. Then you use the calculator to solve it and you will find the final answer. Soalan I pun sama macam tadi, cara yang sama sahaja. So we move on to question 2. Solve the following absolute value in equalities. 1 plus absolute 4 minus 3x smaller than x. Cara saya, kamu tinggalkan absolute value di left hand side. Maksudnya tak nak left hand side ada yang ada absolute dan ada yang tak ada absolute. So kalau kamu buat left hand side ada sahaja absolute, so will lebih memudahkan kamu buat soalan ini. So akan jadi absolute 4 minus 3x smaller than 7. Positive 1 move to right hand side will become negative 1. So akan jadi 7. Then bagi soalan ini, kalau absolute smaller than, kita akan guna smaller than or equals to, kita akan guna intersection. Kalau bagi soalan B ini greater than atau greater than or equals to, we will use union to solve the questions. So bagi soalan ini dia smaller than, so we just use intersection. 4 minus 3x greater than negative 7. Ini cara ini, kalau kamu semua sudah tengok itu lecture punya video, kamu akan faham ini gambar raja yang saya lukis. So saya semua sudah tengokkan video itu. Sudah. So cara saya akan lukis keluar raja ini dan guna number line ini untuk tuliskan ini equation yang saya tulis. 4 minus 3x greater than negative 7 intersect 4 minus 3x smaller than 7. Then you just solve it. Negative 3x greater than negative 11, x smaller than 11 over 3. Divide negative 11 divide by negative 3. Kalau kamu divide by satu negative sign, this sign must reverse. It means kalau greater than, kamu divide dengan negative, sebarang-barang number lah ada negative sign, kamu kena tukar jadi smaller than. The other one, 4 minus 3x smaller than 7. Negative 3x smaller than 3x greater than negative 1. Selepas kamu cari x smaller than 11 over 3 and x greater than negative 1, you just draw this number line and smaller than akan draw arrow to left hand side. Greater than, draw the arrow to right hand side. And just now I say smaller than, use intersection. So you find region yang kedua-dua ini number line ada sentuh punya ialah sini. Saya sudah shaded it. So kamu akan dapat jawapan ini. B. 3 absolute x greater than 3x minus 10. Dua ini divide to right hand side akan jadi absolute x greater than 3x minus 10 divide by 2. Then macam saya tadi cakap, greater than akan guna union. So x smaller than negative 3x minus 10 over divide by 2 union x greater than positive 3x minus 10 divide by 2.
So negatif ini pindah ke dalam jadi negative 3x plus 10. Then ini 2 times dengan x, 2x greater than 3x minus 10. Ini 2 pun kena multiple ke left hand side punya x. Akan jadi 2x smaller than negative 3x plus 10. Negative 3x being moved to left hand side akan jadi positive 3x. So it will become 5x smaller than 10x smaller than 2. For the other one, positive 3x move to left hand side akan jadi negative 3x. 2x minus 3x akan jadi negative x greater than negative 10. So x will smaller than 10. Selepas kamu cari x smaller than 2, x smaller than 10, lukis number line ini. Smaller than, it means move to left hand side. So union maksud dia ialah nak semua punya. So akan dapat jawapan ini. Okay. C. Absolute 2x plus 1 smaller than or equals to 3x plus 2. Kalau smaller than kita guna intersect. Then untuk dapatkan bukan ini. Nanti ya. Untuk dapatkan step yang ini, saya rujuk kepada number line yang saya lukis ini. Kerana dia nak intersect, so nak smaller than guna intersect lah. Then saya tulis step ini dengan menggunakan raja yang saya lukis ini. So 3x plus 1 greater than or equals to negative 3x plus 2. So akan jadi negative 3x minus 2. The other one, 2x plus 2x plus 1 will smaller than or equals to 3x plus 2. Then we will get 2x minus 3x smaller than or equals to 2 minus 1. So 5x greater than or equal to negative 3. X will greater than or equals to minus 3 over 5. For the other one, 2x minus 3x smaller than or equals to 2 minus 1. Negative x smaller than or equals to 1. X greater than or equals to negative 1. Kemudian selepas kamu cari x greater than or equals to negative 3 over 5 and x greater than or equals to negative 1, kamu lukis number line ini. Greater than maksudnya move to right hand side. So kerana soalan ini dia original equation dia smaller than, so kita guna intersection. So nak region yang dapat sentuh bersama sahaja. Sini saya sudah shaded. Okay, question D. Absolute 3x minus 4 greater than or equals to 2x plus 1. 3x minus 4 smaller than or equals to negative 2x plus 1 union 2x minus 4 greater than or equals to 2x plus 1. 3x minus 4 will be smaller than or equals to negative 2x, negative 1. The other one, 3x minus 2x will be greater than or equals to 1 plus 4. Positive x move to left hand side akan jadi negative 2x. So for this equation 5x, after we solve it, 5x will smaller than or equals to 3, x smaller than or equals to 3 over 5. For the other one, x greater than or equals to 5. Selepas kamu
dapat cari value X ini smaller than or equals to 3/5 or greater than or equals to 5. Kamu lukis satu number line. Dan arrow ini 5 ini move to right hand side because dia greater than or equals to 5. Then ini smaller than or equals to, so move to left hand side. So akan dapat cari jawapan ini. Soalan lain saya rasa pun sama juga. Ada apa masalah tak? Okey, faham semua. Okay. So soalan lain saya tak perlu jelaskan. Semua faham kan? Faham. Okay. Thank you, Xiaozi. But kita ada masa lagi. What we need to do? We have 1 more hour left. Ada sesiapa nak present tak? Anyone ada soalan nak tanya Xiaozi? Ada siapa nak ajar lecture tak? Boleh sekarang present. Saya sudah habis. Dana, maybe boleh try you present? Tadi dah faham dah tadi Zelzi cakap. Sama juga method semua. Yang lecture siapa ada rasa nak present? Alif ke? Amni ke? Dina ke? Adira ke? Ain tak ada ke nak share apa-apa ke? Nak ajar ke? Betul tu, betul? Ain macam ada je nak share tadi. Tapi tak ada lah. Macam mana tak ada? Tak macam kau macam nak ajar je tadi yang lecture macam okay lah tu. Kan kau macam nak ajar kan? Kau nak pas kat aku pula kau?